Señor, lo vi tomar ese artículo. Necesita devolverlo o llamaré a seguridad. Disculpe, ¿qué está insinuando exactamente? No me importa quién crea que es. La política de la tienda ¿En es la serio me está política de la acusando de tienda. robar en mi propio establecimiento? Tenemos cámaras por todas partes. No lo haga más difícil de... Las luces fluorescentes de Apex Electronic Zumben en el techo mientras Marqueschin permanecia de pie cerca de las puertas de cristal, con los brazos cruzados y la mirada fija, en el hombre negro alto que examinaba una exhibición de portals de alta gama. Señor, necesito que así vese los bolsillos. El hombre levantó la vista, confundido. Disculpe que... Marcus se acercó. Y su placa de gerente reflejó la luz. Dije que así vese los bolsillos. Ahora, lamo a la policía. El gerente tienda Marcus Chun llevaba 8 años en Apex Electronics. 8 años ascendiendo de asociado de ventas a subgerente, y luego a gerente tienda en la tienda insignia del centro de Seattle. Y en esos 8 años había acumulado un historial que debería haber suscitado preocupación inmediata. Diocesaic incidents. Diocesaic quejas documentadas de discrimination racial. Confrontations agresivas con clients y local departamento de recursos humanos de la empresa denominó delicadamente sesgo inconscient en los protocolos de prevención de pérdidas. Esas diocesaic quejas pondrían fin a su carrera, costarian a Apex Electronics 6. $2 millions y expondrían a una corporación minorista que había ignorado un patrón que se extendía por casi una década. Un hombre negro de unos 40 años, el Dr. Jonathan Rivers, director ejecutivo y accionista mayoritario de Apex Electronics, estaba visitando su tienda insignia cuando Marcus Chin decidió acusarlo de robo. No se trataba de ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Solo de un ejecutivo exitoso que revisaba sus nuevos productos un sábado por la tarde. Antes de continuar, ¿desde dónde nos veías? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. El barrio Pioneer Square de Seattle Bulia, de compradores aquel tarde de sábado de octubre. El aire fresco no trae el aroma a café de las cafeterías cercanas, y las joyas se esparcen por las calles adecuadas mientras los turistas fotografiaban edificios históricos. Eran las 14:47 del 14 de octubre cuando el Dr. Jonathan Rivers entró en la tienda, insignia de Apex Electronics, en la Primera Avenida. Esa tranquila tarde sábado, donde no suele ocurrir nada dramático. El Dr. Jonathan Marcus Rivers, de 43 años, había dedicado 22 años a convertir Apex Electronics desde una sola tienda en Tacoma, en un gigante minorista del noreste del Pacífico con 47 sucursales en 5 estados. Obtuvo su MBA en Stanford tras completar sus estudios de informática en el MIT. A sus 20 años, trabajó 80 horas semanales, agitando el crédito de sus tarjetas para abastecer su primer, local wideamiento en un cater en la trastienda. Sus colegas lo describían como visionario, meticuloso y un férreo protector tanto de sus empleados como de sus clients. Publications del sector lo habían destacado en portadas. Había sido nombrado emprendedor del año del noroeste del Pacífico en 3 ocasiones. Había impartido conferencias en escuelas de negocios sobre prácticas éticas de venta minorista y la creación culturas laborales inclusivas. 12 años atrás, compró el histórico edificio Pioneer y lo renovó específicamente para albergar su tienda insignia, invirtiendo $8 millions de su propio bolsillo en la preservación del patrimonio arquitectónico de Seattle y la creación de una moderna sala de exposición. Fue el primero de su familia en graduarse de la universidad. Hijo de un trabajador postal y de un gerente de cafetería escolar que lo había enseñado que la excelencia era la única respuesta a las dudas de la gente. Ese sábado, el Dr. Rivers había conducido hasta la ciudad desde su casa en Mercer Island para inspeccionar personalmente la pantalla de su nuevo laptop.
unimportante fabricante acababa de lanzar su último modelo. Y quería asegurarse de que la presentación cumpliera con sus exigentes estándares. Vestía vaqueros oscuros, un suéter negro de cuello redondo, y zapatillas Nike. Vestía con un estilo informal y profesional, sin nada destacable. Lavaba las llaves del coche y el teléfono. Nada más. Marcus Chun, de 34 años, se incorporó a Apex Electronics en 2015 tras trabajar en prevención de pérdidas en una importante cadena de tiendas departamentales. Sus supervisors lo describen en las evaluaciones de desempeño como extremadamente consciente de la protección de la propiedad, y vigilante en posibles robos. Eran frases en clave, lo que significaban era que Marcus tenía un problema. Veía amenazas donde no las había, especialmente cuando esas amenazas precipitadas tenían la piel más oscura. La documentación era extensa. En 2016, Marcus detuvo a un adolescente negro durante 20 minutos, insistiendo en que el chico le había robado unos auriculares que, en realidad, había comprado en otra tienda Apex. El recibo estaba en su mochila. Se presentó una denuncia. Marcus recibió capacitación sobre diversidad. En 2018, Marcus siguió a una mujer latina por la tienda durante 15 minutos, preguntó en voz alta si necesitaba ayuda para encontrar algo cada 30 segundos, hasta que así fue logrando sin hacer la compra que pretendía. Su esposo era concejal. Se presentó una denuncia. Marcus recibió capacitación adicional sobre estándares de servicio al cliente. En 2020, Marcus acusó a un hombre de Oriente Medio con vestimenta tradicional de actuar de forma sospechosa cerca del equipo fotográfico. El hombre era un fotógrafo profesional que había gastado $4,000 en esa tienda, el mes anterior. Se presentó una denuncia. Marcus recibió capacitación sobre sensibilidad cultural. El patrón era claro. La documentación era extensa. Pero, de alguna manera, Marcus permaneció en el área de ventas, mantuvo una posición de autoridad, siguió siendo capaz de tomar decisiones sobre quién pertenecía a Apex Electronics y quién no. Los archivos de RR. Indicaban que estaba orientado a los resultados, pero visas carecía de sensibilidad hacia la comunidad, un lenguaje burocrático que significaba que perfilaba a los clientes, pero también alcanzaba sus cifras de ventas. Y esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. Marcus lavaba 8 minutos observando al Dr. Rivers. 8 minutos de un hombre negro bien vestido examinando productos electrónicos de alta gama, eligiendo modelos de exhibición, probando teclados y revisando precios. Para Marcus, esto encajaba con el perfil. Mercancía cara. Un cliente que pasaba demasiado tiempo sin pedir ayuda, sin bolsa de otra tienda, sin intención visible de comprar. Esta era su especialidad. El Dr. Rivers estaba haciendo exactamente lo que había venido a hacer. Evaluaba la distribución de la exposición, observando que los modelos más caros no estaban bien ubicados para captar la luz natural de las ventanas. Tomaba notas mentales sobre cómo ajustar la disposición. Comparaba los precios con la estrategia de precios que había aprobado en la reunión ejecutiva del mes pasado. Tenía todo el derecho legal de estar allí. Era dueño del edificio, del inventario, de la corporación misma. Pero Marcus vio algo diferente. Marcus se acercó por un lado, con una postura agresiva y los hombres erguidos. Señor, necesito que se vacíe los bolsillos. El Dr. Rivers levantó la vista, genuinamente confundido. Había estado concentrado en el mecanismo de la bisagra de una computadora portátil. Disculpe, ¿qué? Vacía tus bolsillos. Ahora, ¿crees que los gerentes de tienda deberían verificar el comportamiento de los clientes o cualquier actividad sospechosa antes de denunciar un robo? Deja tu respuesta abajo.
El Dr. Rivercincio, algo familiar, y agitator en el pecho. Mantuvo la voz serena, y controlada. No itamadu nada. Solo estoy mirando sus pantalas. Eso dicen todos. Bolsillos. Ahora, no me estoy vaciando los bolsillos. No he hecho nada malo. Marcus alzó la voz, tan fuerte que otros clientes se giraron a mirar. Señor, lo he estado observando durante 10 minutos. Ha estado manipulando mercancía cara sin intención de comprar. O me muestra los bolsillos o llamo a la policía. El Dr. Rivers metió la mano lentamente en su bolsillo trasero. Sacó su licencia de conducir, la que decía Jonathan M. Rivers con su dirección de Mercer Island. Se la ofreció. Soy el Dr. Jonathan Rivers. Soy el director ejecutivo de Apex Electronics. Esta es mi tienda. Marcus apenas miró la identificación. Cualquiera puede falsificar una identificación o robarla. El Dr. Rivers sacó su teléfono, abrió su correo electrónico y levantó la pantalla, que mostraba docenas de mensajes con el dominio corporativo de Apex Electronics. Este es el correo electrónico de mi empresa. Soy el director ejecutivo. Cualquiera puede crear una firma de correo electrónico falsa. Voy a llamar seguridad. Soy la seguridad. Soy el dueño de esta empresa. La voz del Dr. Rivers se mantuvo firme. Pero los testigos dijeron después que podían percibir el agotamiento sabiasen. El agotamiento de tener que demostrar su derecho a existir en su propio espacio. Marcus sacó la radio del cinturón. Seguridad. Necesito refuerzos en las pantallas de los portales. El cliente se niega a cooperar con los protocolos de prevención de pérdidas. Otros dos empleados apresaron en cuestión de minutos. Sharon Kim, subgerente que había trabajado bajo la dirección del Dr. Rivers durante 6 años, y David Foster, vendedor. Ambos reconocieron al Dr. Rivers de inmediato. Sharon palideció. Marcus, ese es el Dr. Rivers. Ese es nuestro director ejecutivo. Marcus no se dio la vuelta. Cualquiera puede afirmarse quien sí. Necesito verificarlo. Marcus, llevo 6 años trabajando aquí. Él es literalmente nuestro jefe. Él es quien nos firma el sueldo. Quitate, Sharon. Yo me encargo. David sacó su teléfono y le mostró a Marcus la página web corporativa de Apex Electronics con la foto del Dr. Rivers en la sección sobre nosotros. Marcus mira. ESL Dr. Rivers. Marcus miró el teléfono. Luego volvió a mirar al Dr. Rivers. Y algo en su cerebro falló por completo. La disonancia cognitiva era demasiado grande. Un hombre negro no podía ser el director ejecutivo de una importante tienda de electrónica. La imagen en la página web tenía que estar desactualizada. Tenía que ser de otra persona. Las fotos de la página web pueden estar desactualizadas. No me importa si dice ser el presidente de Estados Unidos. La política de la tienda exige. La política de la tienda que redacta. Dijo el Dr. Rivers en voz baja. La política de la tienda dice que los empleados deben verificar cualquier comportamiento sospechoso antes de hacer acusaciones. He estado examinando las vitrinas. Lo que es un comportamiento completamente normal del cliente. ¿Qué acción específica ha observado que justifique esta interacción? Marcus no tenía respuesta que no revelara su parcialidad. Así que intensificó la situación. Voy a llamar a la policía. Incidente de seguridad con un seguido incumplidor. Para entonces, se había reunido una pequeña multitud. Al menos 15 clientes presentaron el enfrentamiento. Varios tenían sus teléfonos grabados. Una mujer de unos 60 años se adelantó. Ese hombre no ha hecho nada. Llevo 20 minutos comprando aquí. Solo está mirando ordenadores. Marcus la ignoró. Otro cliente.
Un hombre más joven con una ciudad de la Universidad de Washington intervino. Amigo, te acaba de enseñar su identificación y su correo electrónico del trabajo. ¿Qué más quieres? Marcus mantuvo la radio sintonizada. El cliente se está poniendo agresivo. Hay varios seguidos involucrados. Sharon Kim tomó una decisión que más tarde salvaría su trabajo. Sacó su teléfono y llamó a la sede corporativa. Contactó con Elena Martínez, la directora de operations, un sábado, y que Elena estaba en la oficina revisando informes trimestrales. La conversación duró 45 segundos. Elena llegó de las oficinas corporativas a 8 cuadras de distancia en 12 minutos. Cruzó la puerta principal de la tienda insignia, vio a la multitud cerca de las pantallas de los competidores portales, vio al Dr. Rivers de pie con dignidad contenida, mientras Marcus se interponía entre él y la salida, y su expresión pasó de la confusión al horror, y luego a una rabia apenas contenida en 3 segundos. Elena Martínez llevaba 14 años en Apex Electronics. Había trabajado directamente con el Dr. Rivers desde que la empresa contaba con 5 sucursales. Lo había visto construir este imperio con inteligencia, integridad y una ética de trabajo incansable. Y ahora vea a un gerente tienda que acababa de acusar al fundador y director ejecutivo de robo en su propia tienda, ignorando las pruebas que tenía delante. Marcus, su voz atravesó el murmullo de la multitud. Al jet del Dr. Rivers. Ahora mismo, Marcus así giro, vio la insignia corporativa de Elena, y pareció comprender por primera vez que la situación se le había escapado de las manos. Estaba siguiendo la prevención de pérdidas, desde que te alejaras. Elena se dirigió directamente al Dr. Rivers. Dr. Rivers, lo siento mucho. ¿Se encuentra bien? El Dr. Rivers asintió con expresión indecifrable. Estoy bien, Elena, pero tenemos que hablar de problemas sistémicos. Elena se volvió hacia Marcus. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 8 años. Y en 8 años, ¿nunca has visto al Dr. Rivers visitar esta tienda? Yo pienso que la foto en el sitio web estaba desactualizada. Pienso que la foto estaba desactualizada, por lo que acusó a un hombre que examina mercancía de robo, sin observar ningún comportamiento sospechoso real. Silencio. ¿Lo exigís que vaciara esos bolsillos? Política de la tienda. La política de la tienda exige verificar primero cualquier actividad sospechosa. ¿Lo vis ocultando mercancía? No, pero ¿lo vis intentar quitar las etiquetas de seguridad? No. ¿Lo vis mover hacia las salidas sin intentar pagar? Estaba pasando demasiado tiempo examinando la mercancía para la que inventó la estrategia de compras. La voz de Elena era gélida. Viste un hombre negro en tu tienda. ¿Why decidís que era un delincuente? A pesar de su identificación, a pesar de su correo electrónico del trabajo, a pesar de que varios empleados y clientes te dijeron exactamente quién era, tu parcialidad era tan completa que no pudiste procesar las pruebas que tenías en tus manos. La multitud se quedó en silencio. Los teléfonos graban cada palabra. Elena sacó su propia radio. Habla el director de operations Martínez. Necesito seguridad regional en la tienda insignia inmediatamente. Se volvió hacia Marcus. Estás de baja administrativa con efecto inmediato. Entrega tu placa, tu radio y los llaves de la tienda. No debes regresar ninguna sucursal de Apex Electronics hasta que se complete la investigación. La cara de Marcus se sonrojó. No puedes. Claro que sí. Dr. Rivers. Quer que llame la policía y denuncie esto como detención ilegal? El Dr. Rivers negó lentamente con la cabeza. No. Pero quiero que se documente cada detalle. Y quiero saber cómo alguien con esas quejas
en 8 años seguía en un puesto directivo. La expresión de Elena confirmó que ella había estado preguntando lo mismo. La multitud se dispersó lentamente. Los clientes se acercaron al Dr. Rivers para disculparse, como si fueran responsables de las acciones de Marcus Chun. El Dr. Rivers les agradeció con una amabilidad que no debería haber necesitado. Sharon Kim se mantuvo un lado visiblemente molesta. David Fossey había subido su video a Twitter con el siguiente texto. Gerente Apex Electronics discriminatorio al director ejecutivo de Apex Electronics en su propia tienda. Esto es Estados Unidos. La historia se estaba difundiendo. En 4 horas, los videos se habían difundido por las redes sociales. Múltiples testigos filmaron el enfrentamiento desde diferentes ángulos. Para las 8 p.m., hashtag Apex Electronics era tendencia nacional. Los titulares proliferaron. Director ejecutivo negro acusado de robo en su propia tienda. Gerente gigante minorista denuncia al fundador de la empresa. Diocesía que no pudieron detener la discriminación racial de este gerente. Director ejecutivo humillado por un empleado que ignoró todas las prohibas. Deberían los empleados ser despedidos automáticamente tras la tercera denuncia fundamentada de discriminación racial? Deja tu respuesta. Para la mañana del domingo, organizaciones de derechos civiles emitieron comunicados. La NAACP publicó un comunicado de prensa condenando el incidente como un símbolo del racismo sistémico en el comercio minorista. La Liga Urbana de Seattle exigió una auditoría independiente de las prácticas de contratación y capacitación de Apex Electronics. Organizations professionals que representan ejecutivos y empresarios negros señalaron el incidente como prueba de que las credentials, el éxito y la riqueza no pudieron proteger a las personas de color del perfil racial. El equipo de comunicaciones corporativas de Apex Electronics trabajó durante el fin de semana. Para el lunes por la mañana, la compañía emitió una disculpa formal. Anunció el despido de Marcus Chun y permitió una revisión exhaustiva de todas las políticas de interacción con los clientes en sus 47 sucursales. Sin embargo, el daño a la reputación de la compañía fue inmenso, lo que resulta irónico considerando que el Dr. Rivers había dedicado 2 décadas a construir la marca de Apex en torno a la inclusión y la participación comunitaria. Marcus Chun fue despedido en menos de 72 horas. Su carta de despido, obtenida posteriormente mediante solicitudes de registros públicos durante un litigio, declaraba: el señor Chun incurrió en un comportamiento racialmente discriminatorio que violaba la política de la empresa, las leyes estatales y federales contra la discriminación y los valores fundamentales de Apex Electronics. A pesar de diocesas quejas previas y una amplia capacitación, el señor Chun demostró su incapacidad para tratar a todos los clientes con dignidad y respeto. Se lurecen la relación laboral con efecto inmediato y con causa justificada. Abogados de derechos civiles contactaron al Dr. Rivers pocas horas después de que los videos se hicieron virales. La demanda se presentó 3 semanas después en el Tribunal Superior del Condado de King. Los acusados nombrados incluyen a Marcus Chun individualmente, a Apex Electronics como entidad corporativa, y a 3 niveles de supervisors que revisaron el historial de quejas de Marcus sin imponer consecuencias significativas. La denuncia alegó 7 infracciones específicas: detención ilegal sin sospecha, razonable en hay causa probable; discriminación por perfil racial, en violación de la ley contra la discriminación del Estado de Washington; violación de los derechos civiles del Dr. Rivers según el título 42 del Código de los Estados Unidos, artículo 1981, que garantiza la igualdad de derechos y la ley independientemente de la raza; angustia emotional intentional mediante acusaciones con motivos raciales; negligencia corporativa al no capacitar en el supervisor adecuadamente empleados con patrones documentados de comportamiento discriminatorio;
Indiferencia deliberata ani un patrón de violations de derechos civiles que se extienden por 8 años. Y difamation median accusaciones falsas de conducta delictiva presenciadas por docenas de clientes y empleados. Los abogados de la ciudad, técnicamente, los asesores externos de Apex Electronics, revisan las pruebas. Revisan los videos desde múltiples ángulos que muestran la postura agresiva de Marcus y la serena obediencia del Dr. Rivers. Revisan las declaraciones de Quinn's clients y 3 empleados. Revisan la identificación del Dr. Rivers, su correo electrónico corporativo, la escritura de propiedad del edificio, y su cargo como director ejecutivo y accionista mayoritario. Revisan el expediente personal de Marcus Chun, con SUS diocesaic quejas, diocesaic capacitations que no produjen cambios de comportamiento y diocesaic oportunidades para que los supervisors impusen consecuencias que podrían haber evitado esta situación. Su evaluación jurídica se resumió en una sola palabra, indefendible. La ciudad legó un acuerdo en 7 meses. Apex Electronics pagó $2 million directamente al Dr. Jonathan Rivers, uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia de litigios de derechos civiles en Seattle. El acuerdo especifica que Apex implementaría una capacitación integral contra la discriminación en todas sus instalaciones. Establecería una junta de revisión independiente para auditar trimestralmente las quejas de los clientes y establecería un límite de 3 quejas para el despido automático en casos de discriminación por perfil racial o comportamiento discriminatorio. La empresa también acordó financiar programas comunitarios que abordan la discriminación en el comercio minorista durante 5 años. El despido de Marcus Chin se formalizó 4 semanas después del incidente. Su expediente laboral, presentado como prueba durante la fase de descubrimiento de pruebas, documentaba no solo las diocesaic quejas, sino también las respuestas de los supervisors a las mismas. Evaluations de desempeño que destacaban SUS, técnicas agresivas de prevención perdidas, y elogiaban su dedicación a la protección de los activos de la empresa. Sessions de coaching que sugieren equilibrar la vigilancia de la seguridad con la calidad del servicio al cliente. Certifications de capacitación que demostraban que había completado programas de diversidad, talleres sobre sesgos implícitos y seminarios de relations con el cliente. Ninguno de los cuales había cambiado su comportamiento porque ninguno había conllevado consecuencias por incumplimiento. El último párrafo de la carta de despido decía: el patrón de comportamiento racialmente discriminatorio del Sr. Chin, que culminó con la detención y humillación del director ejecutivo de la empresa, demuestra una incapacidad fundamental para desempeñar cualquier función de atención al cliente. Se le rescinde su contrato de inmediato y no podrá ser recontratado en ninguna sucursal de Apex Electronics. Marcus Chen tenía 34 años. Su carrera como gerente de tiendas minoristas había terminado. Su nombre quedaría asociado para siempre con uno de los ejemplos más virales del año de discriminación racial en el lugar de trabajo. Su sindicato inicialmente intentó apelar el despido, pero retiró la queja atrás, revisó las pruebas en video y reconoce que no tenían una postura defendible. Marcus emitió un breve comunicado público en el que aceptaba la responsabilidad y se disculpaba con el Dr. Rivers, aunque los expertos legales señalan que el lenguaje cauteloso de la disculpa probablemente se debía que los abogados intentaban minimizar su exposición financiera personal. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso las empresas finalmente despiden a SUS empleados tras 3 quejas en lugar de diocesaic? ¿Acaso los supervisors finalmente imponen consecuencias reales en lugar de señalar las áreas de mejora en las evaluaciones anuales? ¿Acaso reconocemos finalmente que la capacitación en diversidad sin rendición de cuentas es una forma de arte escénico que protege a las instituciones mientras pone en peligro a las personas a las que estas dicen servir? ¿Por qué así no arreglamos los sistemas que mantienen a Marcus Chin en el piso
de ventas durante 8 años a pesar de dices y quejas. No abordamos la cultura que trata a los clientes negros como sospechosos hasta que se demuestre su inocencia independientemente de sus credentials o comportamiento. Entonces solo estaremos esperando al próximo gerente, la próxima tienda, el próximo director ejecutivo, el próximo video viral. Comenia si cree que esto debería ser ley. Cualquier empleado con 3 denuncias fundamentadas de discriminación racial debería ser despedido automáticamente. Y lo debería prohibir trabajar de cara al cliente en todo el sector. Que el racismo sea costoso. Que la discriminación sea una decisión que ponga fin a su carrera profesional. Crees que estas historias necesitan ser contadas. Crees que la responsabilidad comienza con la conciencia. El cambio comienza con la prisión. Entonces presiona el botón de suscripción porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones de discriminación que las corporaciones ignoran hasta que las demandas les llaman la atención. Seguiremos exigiendo que las credentials, el cumplimiento normativo y las explicaciones serenas sean suficientes para proteger a las personas de acusaciones infundadas. Seguiremos luchando por los profesionales negros, los consumidores negros y las personas negras que merecen existir en espacios públicos sin ser criminalizadas por el color de su piel. No se trata solo de un gerente tienda, un minorista de electrónica o un director ejecutivo. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.